Maulana Abul Kalam Azad University held its biggest summit this year in 2023. I'm talking about School of Management Science Business Summit Udaan. The summit was held on April 26th and 27th. On the first day, many special guests from business fraternity came for the inauguration. Along with that, there were many events on the day, which helped in the development of potential students. The next day, on the 27th, there were several events, and one that everyone was excited about was the cultural events of Udaan. Now we will know everything about Udaan, how it's happening, planning and executed, also the hard work and experience behind the success of this summit. To HOD of School of Management Science, Professor Sujit Mukherjee sir, Mrs. Koyel Dey and two senior students of Management Science who led this Udaan from the beginning to the end and made it success. Sir, how you thought about Udaan? Udaan was basically a project conceived by two of our students, Aman and Rohit. They came up with an idea that they wanted to do something big. They wanted to do a management summit and they wanted to name it Udaan. So it started with their thought. These two people who are students of the MBA final year came up to me and said that they wanted to do a management summit and they named it Udaan. That's how it all started. Okay, sir. How you manage Udaan and execute? Now this was a very complex affair because Udaan was a 2-day affair and it had several sections to it. Like for example, there would be a big inauguration panel in which we would invite a lot of heavyweights from the industry and the academic world, and even from the defenses also we had invited people. And then there were several other sections, like we had a debate, we had a quiz competition, we had a poster presentation competition, we had something like a very interesting item called Junkyard Genius, we had something called the Mad Ad, which was really an enactment of advertisements in a funny way by the students and all. So there were different sections to it, and many of them were very, very interesting, like an idea generation session was there. So it had to be planned out meticulously. Different faculty members of the institute were engaged and given charge of the different sections of the program, and different student coordinators were also involved with each of the events of the program, and they were all summarized and brought together under one banner called Udaan. And it needed a tremendous amount of planning. What rules and regulations would be adopted for any competition, who would be the judges, who would be the special invitees, who will be the participants, how will they participate in the particular event. All that had to be planned out very meticulously. The students obviously were very helpful and the faculty was also deeply involved in that. That's how we executed it. Okay, my next question is, to succeed Udaan in a grand level, how much university play a role? Well, university played a big role because we had to take the support from the university by way of the infrastructure. We also had to get the students and we had to involve the faculty members. So both in terms of physical infrastructure and the manpower from the university, they were all involved in getting Udaan to very great heights. So obviously the university was full-time involved, and we received a lot of support from the higher officials also from the university to make Udaan successful. উড়ানের কালচারাল ইভেন্টে কি ছিল? কালচারাল ইভেন্টে অনেক কিছুই ছিল। আমার যেটা মেন ফোকাস ছিল সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া, যেহেতু মানে ওই ঐক্য আর কি। ইন্ডিয়া বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে বৈচিত্র্য অনেক আছে, মানে ভাষা অনেক ধরনের আছে, মানুষের পোশাক আশাকের পরিবর্তন আছে, কিন্তু কোথাও না কোথাও গিয়ে আমাদের সবার মধ্যে একটা মিল, মানে সেটা কালচারাল মিল হোক বা সেটা খাওয়া দাওয়াই হোক, আমরা একটা কোথাও না কোথাও গিয়ে মিল খুঁজে পাই যে আমরা ইন্ডিয়ান, উই আর ইন্ডিয়ানস। তো আমার সেইটা মনে হয়েছে যে আমরা থিম রাখি। তো আমি যেটা করেছিলাম, বিভিন্ন স্টেটের যেগুলো মানে সিগনেচার যেগুলো আছে, ডান্সের যেগুলো আছে ফর্ম, সেগুলোকে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। তো আমার একটা সেগমেন্ট সেটাই ছিল যে আমি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যটা দেখাতে চাই। আর ম্যাডাম গানের ক্ষেত্রে? গানের ক্ষেত্রে বাচ্চারাই, মানে আমার স্টুডেন্টরাই যা যা আমাকে প্রপোজ করেছে আমি সেগুলোতে হ্যাঁ বলেছি। যেমন বাচ্চারা আমাকে বলেছিল কিছুটা 70s, কিছুটা 80s, 90s মিক্সড কিছু গান রাখবে, সেগুলোকে আমি বলেছি ঠিক আছে। ফোক সং ছিল আমাদের একটা সেগমেন্টে, বলিউড সংস ছিল। তো স্টুডেন্টরাই করেছে এটা, মেনলি ওরাই হ্যান্ডেল করেছে ব্যাপারটা, আমি জাস্ট তদারকি করেছি আর কিছু না। Couple of months ago, people were having events all around, and we were informed that the management has very
less of an interception in all other departments and other fest. Again, this was not something we were particularly concerned with, but the fact that other than academics, the students also need to be involved in other activities was our prime concern and primary motive with which we started Udaan, right? And again, 1 month ago we put up a proposal that we need something like this, and the very first problem that we faced and we wanted to focus upon is the mindset. We wanted people to actually believe in what we believed in. The fact that we can have something like this in a time that was very much constrained. We had resource constraints, we had constraints, natural constraints in terms of the heat wave that actually came upon us. The university was closed for a number of days, in fact for a week, it was closed in for a week. Even with all that, I think the fact that we had a great team, again, when we decided ki we know what to do, the very next thing we ventured upon ki how do we do this, and with two heads I'm sure we cannot do this. So we started building upon a team. We actually segregated all the jobs that we think were needed into this, and we assigned people into this. And when we had a competitive team into it, I think all the problems started getting solved one after the other. People were taking responsibilities, people were taking the job seriously, and once the fluid started rolling on, it wasn't a very big mountain to climb what we were initially thinking it to be, right? And we launched the registrations on 17th of April, sorry. And by that time, the ball was well rolling. And we had that closed on 23rd and 26th. It was even, again, the other facet of this story was when you understand a system, like we have a structured system of this university, every table has two sides. One which we are the one talking, and the other side is the faculties. The one big thing and the one big hurdle we had was to bring faculties on our side. And when we had the academic build and academic teacher and the knowledge that comes in with the faculties on our side, I think it was very, I won't say easy, but it was very mechanically functioning system that actually gave us the fruit that Udaan actually became on 27th of April this year. এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল ওটা একটু শেয়ার করুন। এক্সপিরিয়েন্স আমার অসাধারণ, মানে আমি খুব পছন্দ করি আর্ট ব্যাপারটাকে। আমি নিজে যেহেতু 12 বছর হয়ে গেল আজকে আমি থিয়েটার করি, তো আমি খুব পছন্দ করি আর্ট। আর উড়ানে আমি যখন শুনলাম যে এটা আমাদের মানে উড়ানটা শেষ হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে, তখন আমার মনে হয়েছিল যে মানুষ যখন বাড়ি ফিরবে তখন যেন মানে একটা স্মাইল থাকে মুখে। মানুষ যখন উড়ানের কথা মনে করবে তখন যেন ওদের কিছু গান কানে বাজে আর কিছু দৃশ্য সামনে ভেসে ওঠে। আমার সেটাই মোটিভেশন ছিল। আর আমার মনে হয়েছে যে স্টুডেন্টরা মিলে বা আমি বা যারা মেনলি উড়ানের প্রস্তাবটা এনেছিল আমার কাছে, আমান আর রোহিত, তাদের কথা ভেবেও আমার এটা মনে হয়েছিল যে এটা আমি জাস্টিফাই করতে পেরেছি শেষ অবধি। মানে যেটা আমি চেয়েছিলাম যে মানুষজন উড়ান শেষের পথে প্রচণ্ড খুশি হয়ে যাক আর একটু মন খারাপ করুক যে উড়ানটা শেষ হয়ে গেল কেন। মানে উড়ানের পজিটিভ দিক কিছু যদি থাকে? প্রচুর পজিটিভ দিক। মানে আমি জাস্ট একটা ছোট কথা বলছি, আমি এখানে চাকরি করতে আসি, আমি প্রফেশনালিজম মেনটেন করার চেষ্টা করি যে চাকরি করতে আসছি মানে আমি আসবো, আমি খুব বেশি বন্ডিং বাড়াবো না, বন্ধুত্ব করবো না, সম্পর্ক বাড়াবো না। কিন্তু যখন আমান আর রোহিত আসে প্রস্তাবটা নিয়ে, তখন মনে হয়েছিল যে ঠিক আছে ওরা মানে আর 5টা স্টুডেন্টের মতো, কিন্তু উড়ান হতে হতে শেষ হতে হতে এখন বেশি করে ফিল করছি যে ওরা আর 5টা স্টুডেন্টের মতো নয়, ওরা খুব স্পেশাল হয়ে গেছে। সেরকম আরও কিছু আছে স্টুডেন্ট, তারাও আর কি স্পেশাল হয়ে গেছে। মানে আমার কাছে এখন একটু মুশকিল হবে যখন ওরা বেরিয়ে যাবে ইউনিভার্সিটি থেকে। আমার অনেক দিন হলো ইউনিভার্সিটিতে, আমি এর আগে এটা ফিল করিনি। আমার মনে হয়নি যে কোনো ব্যাচ বেরালে আমি কষ্ট পাবো, কিন্তু ফাইনালি আমার মনে হচ্ছে যে এই ব্যাচটার পরে আমি কষ্ট পাবো। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स का ओपिनियन भी बहुत अच्छा था इस पे, और द स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट हैव प्रूव्ड दैट वी टू एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्सिटी एंड वी कैन डू वॉट एवर वी वांट। उड़ान का सक्सेसफुल होना ये दिखाता है, जब हमने कल्चरल के वक्त ऊपर देखा था एकेडमिक बिल्डिंग पे, वहाँ इतने सारे जो लोग आए थे, वही बताता है कि हम सक्सेसफुल थे या नहीं। तो ये सक्सेसफुल था और बहुत सक्सेसफुल था। Before we
before we call an event of this nature successful or not successful, I think we first need to define what successful actually means. What success actually means. I think for me, success is basically whether we have achieved the goals that we set for ourselves or not. Right? When we set foot upon Udaan, our primary focus was that the industry should match up with the management system that we have built here, and the students get an active involvement into this. Right. On the first day when we had our inauguration, I think the former Air Force Chief, A.C. Madhu Praha came, Managing Director of Bandhan Bank, Mr. Chandrasekhar Ghosh was here, and n number of other dignitaries were here. I think that was the first thing which tells us that the event was successful in primordial terms of its definition. Right. The other fact is the event was actually brought upon by students of all sections of this university and not just by the management students. As Rohit beautifully explained, on the last day, the hall, I don't think there was space for anyone else to enter into the hall. It was jam-packed. There was adverse weather conditions. Students were still actively participating into this. I think all this combined gives you only one active qualitative metrics, that is, it was definitely a successful event. In all senses of the judgment that you can provide onto, I don't think there's any other definition there is of success other than this. And a long-lasting success is something that we have been aiming for a very long time, but it is not something that is depending upon us. I have complete faith on people who will be here after us. People in MBA first year, they are very hardworking people, they are well-educated people, they know their stuff, they have particularly great domain knowledge, and I'm pretty sure Udaan 2.0 will be here. And I'm against calling the second event Udaan 2.0. I have said this before, I think we have to give due credits to people who will be working hard for the next time. I don't think it will be Udaan 2.0, but it will be first of the second set of this event that they will begin. নেক্সট ইয়ার উড়ান 2.0 এটা নিয়ে কি ধারণা? আমি তো যদি থাকি, মানে হোপফুলি আমি যদি ইউনিভার্সিটিতে থাকি, তাহলে অবশ্যই আমি এটা ওদের মধ্যে চালনা করার চেষ্টা করব। আমি রিকোয়েস্টই করতে পারি যারা এটার প্রবক্তা ছিল, আমান, রোহিত, আর আমাদের যিনি এইচওডি স্যার সুজিত মুখার্জি স্যার, উনি ভীষণই পজিটিভ মাইন্ডের লোক। আর আমি খুবই ইন্সপিরেশন পাই ওনার কাছ থেকে, প্রভাবিত হই ওনার প্রত্যেকটা কথায়। আমার মনে হয় যে উনি আর আমি দুজনে যদি এক জায়গায় থাকি, কাজটা করতে পারি, আর আমাদের যারা যারা ফ্যাকাল্টি আছেন তারা যদি সঙ্গ দেন, তাহলে আমরা অবশ্যই করতে পারবো। কিন্তু হয় না, মানে কি বলবো, মানে মায়ের কাছে হয় না কি প্রথম সন্তান খুব ইম্পর্ট্যান্ট, সেরকম ম্যানেজমেন্টের কাছে কি প্রথম উড়ানটা হয়তো সারা জীবন মনে থাকবে। আর যেই স্টুডেন্টগুলো যাকে আমরা রাত দিন আর কি অন্যভাবে দেখছি, তাদেরকে ওই সময় যেই দায়িত্বটা পালন করতে দেখেছি, যে রেসপন্সিবিলিটিটা পালন করতে দেখেছি, সেটা আমাদের কাছে বিরাট পাওয়া। মানে আমার মনে হয় যে নেক্সট যারা আসবে, যারা উড়ান করবে, তারা নিশ্চয়ই হয়তো এর থেকে বড় করবে, আর এরা পুরনো যারা আছে তারা নিশ্চয়ই তারা ঠিকঠাকভাবে নিজের উত্তরাধিকারী সেট করে যাবে, এটা আমার একদমই মনে হয়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ।